Welcome to the 𝗪𝗏𝗗 Telangana EAPCET program. Today we are going to discuss the measures of dispersion. This is in continuation of the previous episode. విస్తరణ కొలతలు అంటాం, రెండో భాగం అన్నమాట. మొదటి భాగం కిందటి ఎపిసోడ్లో అయింది, ఇది రెండో భాగం అండి. సో కంటిన్యూయేషన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ఇప్పుడు దీనికి ముందుగా let S be the standard deviation of n observations. n observations x1, x2, etc. xn అనుకోండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ is equal to small s. Each of the n observations is multiplied by a positive constant c. Then the standard deviation of the resulting number c is. So he is asking standard deviation of cx1, cx2, etc. cxn. మనకు విషయం తెలుసు, చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ వల్ల స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ మారదు. చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఇక్కడ రాస్తాను, x1 ప్లస్ కే, x2 ప్లస్ కే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. కే ఈజ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్. ఇవి వేరియట్ వాల్యూస్ అన్నిటికీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మారదు. వేరియన్స్ ఏమవుతుంది? వేరియన్స్ మారదు. వేరియన్స్ ఆఫ్ cx1, cx2, etc. cxn is equal to c square times sigma square. ఇది సిగ్మా అయితే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా. సిగ్మా స్క్వేర్ ది వేరియన్స్ బై మల్టిప్లయింగ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది, అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అనమాట. బట్ మల్టిప్లై ఈచ్ ఆఫ్ ది వేరియట్ వాల్యూస్ బై కాన్స్టెంట్ కే ఆర్ సి. It is cx1, cx2, etc. cxn. The variance of this is c square times sigma square. Therefore, standard deviation of the same thing is root of c square sigma square. That is equal to mod c times sigma. Because standard deviation can variance can negative kaadu. Root of c square into positive root of c square. That is mod c. Mod c times sigma. Here, because the c is given to be a positive constant, it is same as c times the way standard deviation of the given data, which is equal to s here. So therefore this is equal to cs. c square s will be the variance, cs will be the standard deviation. అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, వేరియట్ వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఒకే నంబర్ చేత ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే, యాడ్ చేసినట్లయితే ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ మారదని, అన్నింటినీ ఒకే నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ సీతో మల్టిప్లై చేస్తే సి స్క్వేర్ టైమ్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అవుతుంది వేరియన్స్, మాడ్ సి టైమ్స్ సిగ్మా అవుతుంది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. మోడ్ కెన్ బి కంప్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ది హిస్టోగ్రామ్. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? హిస్టోగ్రామ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, ఫ్రీక్వెన్సీస్ వై యాక్సిస్ మీద, ఇలాగనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టోగ్రామ్ ఓ డేటాకి, ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్కి ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ అన్నీ సాధారణంగా ఈక్వల్ లెంత్ కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది f1, సెకండ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ f2, థర్డ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ f3, ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ f4, ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ f5, సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ f6. అది 1, 2, 3, 4, 5, 6 క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ మొత్తం. ఇలా అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. ఇది హిస్టోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని. ఇందులో హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటే దాని టాప్ వెర్టిసెస్ని ఎడ్జసెంట్ రెక్టాంగిల్స్ వల్ల వెర్టిసెస్కి జాయిన్ చేయగా వచ్చినటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి జాయిన్ చేసామనుకోండి, దీనికి జాయిన్ చేసామనుకోండి, ఈ రెండు మీట్ అయిన పాయింట్కి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏదైతే ఉందో దీని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇదే మీకు మోడ్ అవుతుంది. హిస్టోగ్రామ్ నుంచి మోడ్ ఖచ్చితంగా రాబట్టవచ్చు, కర్వ్ నుంచి అనమాట, ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్ నుంచి. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. మీడియన్ ఈజ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్. ఖచ్చితంగా కరెక్ట్. ఏది చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏమిటి? x1, x2, ఎక్సెట్రా xn తాలూకు మీడియన్ ఏదో x అయిందనుకోండి, cx1, cx2, ఎక్సెట్రా cxn ఏమవుతుంది? c టైమ్స్ x అవుతుంది. చేత ఆ వాల్యూ మారిపోతుంది, వేరియట్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్. It is neither independent of the change of origin nor scale. Therefore, this is also correct.
వేరియన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. ఇప్పుడే చెప్పాం, చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే అన్నింటినీ ఒకే నెంబర్ చేత ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే వేరియన్స్ కానీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కానీ మారదని. బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది స్కేల్ బికాస్ దట్ విల్ బి mod c times sigma is the standard deviation or c square times sigma square is the variance. సో అన్ని రెట్లు ఎంత చేత స్కేల్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే అన్ని రెట్లు దాని స్క్వేర్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ సర్టన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది స్కేల్ బట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఆరిజిన్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో A and B are correct but not C. So third option is the correct one. In a series of 2n observations, half of them equal to A and remaining half equal to minus A. 2n observations లో n observations each equal to A. మిగతా n observations each equal to minus A. Sum of the 2n observations is 0. So x bar is 0. Sigma square. Sigma x ఫార్ములా ఇంకోసారి రాసుకుందాం మనకు అలవాటు అయ్యాక. సిగ్మా xi square by n minus x bar square. దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఫర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. ఇందులో n observations equal to A. వాటి స్క్వేర్స్ మొత్తం n times A square. మిగతా రిమైనింగ్ n observations ఈచ్ ఈక్వల్ టు దాని స్క్వేర్ కూడా A square n times. So sigma square, the formula for the variance of ungrouped data with variate values x1, x2, etc. xn is sigma xi square by n minus x bar square by n, not x, n. సో ఇక్కడ n observations ఈచ్ ఈక్వల్ టు A కాబట్టి వాటి సమ్ NA square. మిగతా రిమైనింగ్ n observations ఈచ్ ఈక్వల్ టు minus A కాబట్టి వాటి సమ్ కూడా NA square. 2NA square by number of variate values here 2n minus x bar square 0. Therefore, this is equal to A square. This is given to be 2NA square by 2. That is equal to A square. So standard deviation of the observations is given to be 2 and sigma is 2. Therefore, variance is 4. This implies mod A equal to 2. The mean deviation from the mean 10 of the data. Mean is given to be 10. So alpha, you can find alpha 10 equal to 6 plus 7 13 plus 10 23 plus 12 35 plus 13 48 plus 12 60 plus 16 76 plus alpha by how many values? 3 plus 3 plus 2 8. This gives alpha equal to 4. Okay. ఆ రకంగా మనకి అన్నోన్ వాల్యూ ఆల్ఫా తెలిసింది. ఇప్పుడు మీన్ డీవియేషన్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ది మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది మీన్? మీన్ డీవియేషన్ వన్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ నుంచే తీసుకుంటామని కింద ఎపిసోడ్లో చెప్పాం మనం. సో మీన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది డేటా ఫ్రమ్ దేర్ మీన్. అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 6 and 4 is 2, 7 and 4 is 3, 10 and 4 is 6, 12 and 4 is 8, 13 and 4 is 9. Oh, sorry, not from alpha, not from this x bar 10. So mean the absolute difference of 6 and 10 is 4, 7 and 10 is 3, 10 and 10 is 0, 12 and 10 is 2, 13 and 10 is 3, alpha is 4 and 10 is 6, next 12 and 10 is 2, 16 and 10 is 6 by 8. What happens to this? 3 plus 4, 7 plus 2, 9 plus 3, 12 plus 6, 18 plus 6, 24 plus 2, 26 by 8. That is the mean deviation about the arithmetic mean. So this is 3.25, which is the second option. A and B are the variances of the first n even numbers and the first n odd numbers respectively. A is equal to variance of first n even numbers 2, 4, 6, etc. to n. B is the variance of first n odd numbers 1, 3, 5, etc. to n minus 1. What is the relation between A and B? You see, the first sequence of numbers is obtained by adding 1 to the corresponding numbers of the second sequence. 1 plus 1, 2, 3 plus 1, 4, 5 plus 1, 6, etc. 2n minus 1 plus 1 is 2n. So by going for the change of origin, that means you are shifting the origin by increasing the variate values by 1, the variance remains the same and therefore A equal to B.
A and B are equal. 2017 Telangana EAPCET. Simple question. If the standard deviation of the numbers 2, 3 and 11 is 3.5, then which of the following is true? Standard deviation of these numbers. That means 3.5 whole square is equal to 12.25, that is equal to sigma square, that is equal to sigma xi square by n minus x bar square. What is sigma xi square? 4 plus 9, 13 plus 121, 134 plus a square by 4, and variate value is 4, minus x bar square. 2 plus 3, 5, 5 plus 11, 16 by 4, that is 4 plus a by 4. Whole square. This means when you multiply through it by 4, 12.25 times 4 is 49 is equal to 134 plus a square minus. So, you are taking out, you are multiplying through it by 4, that means you have to multiply here by 2, 8 plus a by 2 whole square. Well, 134 minus 64 is 70, a square minus a square by 4 is plus 3a square by 4 minus 8a, which means 3a square by 4 minus 8a plus 21 equal to 0 by transferring 49 to the right hand side. Multiply through it by 4, 3a square minus 32a plus 84 equal to 0. Okay. So, therefore, this is the second option. Next, the mean square deviations of a set of observations about minus 1 and plus 1, mean square of set of about minus 1 and plus 1, idu undadu inka. The mean square deviations of a set of observations about minus 1 and plus 1 are 7 and 3 respectively. The standard deviation of the set of observations is mean square deviations icharu. Mean square deviation about minus 1 is mean square deviation. That means the average value of the squares of the deviations of the variate values x1, x2, etc., xn, etc., xn అనుకోండి variate values. Squares of deviations ఏమవుతాయి? sigma xi plus 1 whole square I equal to 1 to n by n. Okay, minus x bar square. Oh, mean square deviations. That's all. Mean of the squares of the deviations. So, this is equal to 7. This implies sigma xi square by n plus twice sigma xi by n plus 1 equal to 7. This is the information you get by observing that the mean square deviation of the set of variate values x1, x2, etc., xn about minus 1 equal to plus 7. About plus 1, that means sigma xi minus 1 whole square by n equal to 3. This means sigma xi square by n, expand చేస్తున్నాను, minus twice sigma xi by n plus 1 equal to 3. Subtract చేద్దాం. Subtract చేస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి 4 times sigma xi by n equal to 4, which means sigma xi by n equal to 1. Okay. What is standard deviation అడిగారు. What is standard deviation? Sigma xi square by n minus x bar square. This is x bar. When you put this is equal to 1 here in the second step, this is sigma xi square by n minus 2 plus 1, that is minus 1. Therefore, this gives a standard deviation or sigma square, sigma xi square by n
minus x bar square, which is 1. And when you replace sigma xi by n by 1, this will be same as sigma xi square by n minus 1, that is equal to 3. So, the variance for the data is equal to 3. So, the standard deviation is root 3. 81 joint entrance. The standard deviation of the set of first and natural numbers is first and natural numbers 1, 2, 3, etc. up to n. These are the first and natural numbers. Mean is n plus 1 by 2. Mean of the first and last numbers by 2, n plus 1 by 2. Standard deviation sigma square, sigma xi square by n minus x bar square. What is sigma xi square? Sum of the squares of the first and positive integers, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. N can be cancelled, n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus x bar n plus 1 by 2 whole square. Take out n plus 1 by 24 common. This is 4 times 2n plus 1 minus this is 4, 6 times n plus 1. 8n minus 6n is 2n. 4 minus 6 is minus 2 by 24, which is equal to n square minus 1 by 12. This is the variance, and therefore, sigma is root n square minus 1 by 12. Useful in further discussion also. Question 26. In a given data of 100 numbers, 80 are 4s, 100 సంఖ్యలు ఇచ్చారు, అందులో 80 సంఖ్యలు ఒక్కొక్కటి 4 సమానం. రిమైనింగ్ 20 numbers are each equal to 9. సో 100 సంఖ్యల్లో 84లు 29లు ఉన్నాయి. Then the standard deviation of the data is. So, what is the mean? Mean is x bar 80 times 4 plus 20 times 9, that is the sum of all the 100 numbers by 100. So, 320 plus 180, 500 by 105. Okay. Then standard deviation, variance kadam, sigma square, sigma xi square by 100 minus x bar square. Sum of the squares of the 100 numbers. Square of 4 is 16. How many are they? 80. 80 times 16. Square of 9 is 81. How many are they? 20. 20 times 81. But that is the sum sigma xi square by 100 minus x bar square 25. So, this is 1280 plus 1620 by 100 minus 25, or this is 29 minus 25, because 1280 plus 1620 is 2900 by 129 minus 25, which is equal to 4. So, this is the variance. Kangar padakudadu, this is the variance. He is asking the standard deviation. Look at the question. So, therefore, sigma is equal to 2. So, that is the second option. The arithmetic mean of the observation set 10, 8, 5, A, comma B is 6. Arithmetic mean of how many 5 numbers is 6. So, sum of them is 5 times 6, 30. 18 plus 5, 23 plus A plus B is equal to 5 times 6, that is 30. That gives A plus B equal to 7. You have to determine the unknowns A and B, okay? And their variance is 6.8. So, 6.8 is variance. Sum of the squares 100 plus 64 plus 25 plus A square plus B square by 5, number of varied values 5, minus the mean square. What is the mean is 636. Okay. So, this is the result you get by applying the formula for the variance. 6.8 into 5, that is
34. 34 plus 180. 34 plus 180. 214. 34 multiply through by 5. 34 plus 180. 214 is equal to 164. 189 plus a square plus b square. So, what is a square plus b square? 25. So, with these values for a plus b and a square plus b square, one can easily guess, one intuitive guess, need not go for the calculations because there is a time factor. A equal to 3, a and b are 3 and 4. అంటే A3 B4 అవ్వచ్చు, లేకపోతే A4 B3 అవ్వచ్చు. మొత్తం ఇది 2 3 4లు. 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ఇస్ 25 అండ్ 3 ప్లస్ 4 ఇస్ 7. ఆ రకంగా మనకి డేటా పూర్తిగా తెలిసింది. సో AB is therefore AB is 12, which is the last option, 2008 AEEE. Next 28. The variance of the first 50 even natural numbers is. ఇప్పుడు 2 variance of 2, 4, 6 etc. up to 100 variance. Variance of first n positive integers. ఇంతకు ముందే చేసాం. n square minus 1 by 12. ఆ calculation avoid చేయొచ్చు. n square minus 1 by 12 is the variance of the first natural numbers. I think that is the example we have done in 25. Look at 25. The standard deviation of the first n natural numbers is root of n square minus 1 by 12 and the variance is n square minus 1 by 12. Therefore, coming once again back to the original problem here, and by multiplying the first n natural numbers by 2, you are getting this. So, when you get this data 2, 4, 6 etc. 100 by multiplying by change of scale, by multiplying these first n natural numbers by 2, the variance will be increased by multiplied by 2 square. Therefore, variance of 2, 4, 6 etc. 100 is equal to 2 square 4 times n square. What is n? 50. 50 square minus 1 by 12 or 2499 by 3, which is equal to 833, which is the second option. 2014 JEE Mains and 2016 APMSET. ఇది కాస్త గుర్తుంచుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ క్వశ్చన్ చేసినట్టే 25th క్వశ్చన్ చేసినట్టే మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది. ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ A plus D, A plus 2D etc. A plus 2ND is slightly time taking. So, x bar mean of the first and last A plus ND. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ కడదాం, తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ దీస్ how many numbers? 2n plus 1. You see A plus D, A plus 2D etc. A plus 2ND are in arithmetic progression. The number of terms is 2n plus 1. Follow? And therefore, their sum of the squares is sigma A plus RD whole square r equal to 0 to 2n plus 2n by 2n plus 1 minus x bar square A plus ND whole square. Sigma A square 2n plus 1 times by 2n plus 1 A square 2AD into sigma r is equal to 0 to 2n into 2n plus 1 by 2. So, that is n. Sigma r ఇక్కడ రాస్తున్నాను, r equal to 0 to 2n. That is sum of the first 2n natural numbers. So, 2n into 2n plus 1 by 2. 2 can be n into 2n plus 1. You are dividing by 2n plus 1, only n. Plus d square into sigma r square, r equal to 0 to 2n plus 1, 2n, 0 to 2n. Sum of the squares of the first 2n positive integers, 2n into 2n plus 1 into 4n plus 1
బై 6 ఇక్కడ ఇంటూ ఇక్కడ 2n+1 ఉంది. 2n+1 can be cancelled. Minus a plus and a whole square equal to a square and a square gets cancelled. 2adn cancels with 2adn. You see here 2a by term. So only d square terms will remain. So d square into this is a n into 4n+1 by 3, because 2n by 6 is n by 3, minus n square, or this is equal to d square into this is a 4n square minus 3n square is n square plus n into n+1 by 3. So that is the variance. He is asking the standard deviation. So sigma is square root of n into n+1 by 3 times root of d square is d. So that is the root of n into n+1 by 3 times d, which is the third option. 30. If the median of the data 6d x minus 2 x 1821 written in ascending order is 16, then the variance of the data is sound వస్తుందండి, మాట్లాడు. The median of the data 6, 7, x minus 2, x 1821 written in the increasing order of magnitude is 16. So what is the median? Median is because there are 6 values written in ascending order, it is the mean of the third and fourth. X minus 2 plus x by 2. That is equal to x minus 1. Follow? That is the median. Then the variance of the data is median of the data is given to be 16. So that is given to be 16. This means x equal to 17. So the variance of is asking the variance of 6, 7, 15, 17, 18, 21. ఓ పని చేద్దాం, ఈ 17 సబ్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం. ఎంచేతంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్లో వేరియన్స్ మారదు. ఆర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ 17 తీస్తే -11, -10, -2, 0, 1, 4 ఎంత? Well, the mean is for these are 6 numbers -11, -10, -2, that is -23 plus 5, -18 by 6 equal to -3. Okay. So for variance is sum of the squares 121 plus 100, 221 plus 4, 225 plus 17, 242 by 6 minus 9. So this is 242 minus 54 by 6. So the 188 by 6 or 94 by 3 or 31, 1 by 3. Okay. That's all. That is the variance 2015 AP EAPCET. The mean of 5 observations is 5. Number of observations is 5. Mean of x1, x2, x3, x4, x5 is 5 and variance is 12.4. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, the sum of the observations is 25. So sum of these 3 is 9, remaining to say A and B, that is equal to 25, that gives A plus B equal to 16.
and variance is 12.4. So, 12.4 equal to sum of the squares, 1 square 1, 2 square 4, 5 plus 36, 41 plus a square plus b square by 5 minus x bar square 25, because the mean is 5. So, this is when you multiply by 5, 62 plus 125, 187 is equal to 41 plus a square plus b square, implies a square plus b square equal to 146. From these two, you can easily guess a plus b is 16. When you split this as sum of two integers, a equal to a and b are 11 and 5. 121 plus 25 is 146, 11 plus 5 is 16. And therefore, you know the complete data. The data is therefore 1, 2, 5, 6 and 11. These are the 5 numbers in the given data. Now, what is the mean deviation from the mean? When mean is already given to be 5, so average of value of the absolute deviations of the varied values from the mean. 1 minus 5 is minus 4, absolute value is 4, mod 2 minus 5, 3, mod 5 minus 5, 0, mod 6 minus 5, 1, 11 minus 5, 6 by 6. 4 plus 3, 7 plus 1, 9 plus 6, 15 by 6, which is equal to 2.5. Okay. 4 plus 3, 7, 16, 7, 13 plus 4, 14, sorry. 7 plus 7, 14 by 6. Oh, there is some correction. 11 and 5. Therefore, this is 1, 2, 5, 6 and 11. 4, what is the mean deviation? From the mean, 1 minus 4, 3, 0, 6 minus 5, 1, 6. 6 by this is 5 only, I am sorry. So, 14 by 5, 2.8. Does not say 6, number of varied values is 5. So, 14 by 5, that is equal to 2.8. That is the second option, not the third option. Suppose a population A has 100 observations, 101, 102, etc. 200. And another population B has 100 observations, 151, 152, etc. 250. You can see the second set of values, each of the second set of values is obtained by adding 50 to the corresponding varied values in the first data. And therefore, the variances of these two data, VA and VB, must be the same. Therefore, VA equal to VB and VA by VB equal to 1. Simple question. Observe that VA equal to VB, because the varied values 151, 152, 153, etc. 250 are obtained by adding 50 to the varied values in the data A. By adding or subtracting same constant to each of the varied values, the variance or standard deviation remains the same. Therefore, V and VB are equal. 33. Let x1, x2, etc. xn be n observations such that the sigma 𝗳 square equal to 400 and sigma 𝗳 equal to 80. Then a possible value of n among the following is, well, sigma square, sigma 𝗳 square by n minus x bar square, sigma 𝗳 square by n is 400 by n, minus x bar is sigma 𝗳 by n, 80 by n whole square. Well, variance cannot be negative. This is always greater than or equal to 0. Follow? If you multiply throughout by n, n square, 400n minus 80 square greater than or equal to 0. Okay? Then
sigma xi by n whole square, sigma xi square 400. Pathway I am the following: 400 by n minus 80 by n whole square greater than or equal to 0. So, n greater than or equal to 80 into 80 by 400, that is equal to 16. So, the least value of n is 16, n can never be less than 16. So, a possible value of n among the given 4 numbers is 15, 12 and 9, all of them are less than 16. So, a possible value is 18. Next question same as the previous question, but he is asking the least value of n. Because you observe that n greater than or equal to 16 in the previous problem, look at the previous ones again, you see here, n greater than, same data is the same, sigma xi square 400, sigma xi is 80, here also the same data, but here he is asking, there he asked the possible value of n. n కి సాధ్యపడే ఒక విలువ ఎంత అడిగారు, ఇక్కడ n యొక్క కనిష్ట విలువ ఎంత అన్నారు, దట్ ఇస్ 16 ఓన్లీ. Almost both are same questions. If the mean and the standard deviation of 10 observations are 2 and 3 respectively, mean of this is 2 and the standard deviation, mean is 2 and standard deviation sigma is 3. What is the mean of the 10 numbers x1 plus 1 whole square, x2 plus 1 whole square, etc., x10 plus 1 whole square? So, mean of this is mu andavudani sigma xi plus 1 whole square I equal to 1 to 10 by 10. This is sigma xi square by 10 plus 2 into sigma xi by 10 plus 1. Well, this is sigma xi square by 10. Sigma xi by 10 is the mean of the given data, which is equal to 2. So, 2 into 2 4 plus 1 5. But what is sigma xi square by 10? But sigma xi square by 10 minus x bar square is given to be, x bar is 2 here, is given to be 3, that is the standard deviation. So, therefore, this is the variance. Okay. Sigma xi square by 10 minus x bar square, that is mean 2 square is given to be the variance, standard deviation 3, so this is 9. So, therefore, sigma xi square by 10 is equal to 13. So, when this is 13, this is equal to 13 plus 5, 18. So, that mean of the second data, the data given, that is x1 plus 1 whole square, x2 plus 1 whole square, etc., x10 plus 1 whole square must be equal to 18. That is the first option. Let x1, x2, etc., xn be n observations, and let x bar be their arithmetic mean and sigma square is their variance. When the variance of x1, x2, etc., xn is sigma square, what is the variance of 2x1, 2x2, etc., 2xn? It is multiplied by, the sigma is to be sigma square multiplied by 2 square, that is 4. So, this is correct. C square చే multiply చేసి C times కనుక డేటా వేరియడ్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే C square times sigma square అవుతుంది, ఇక్కడ 4 times sigma square. బట్ అర్థమెటిక్ మీన్ అవుతుంది. When you multiply each of the varied values by 2, the arithmetic mean is increased by 2 only. So, that will be 2x bar, but not 4x bar. So, second statement is wrong. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Next question. All the students of a class performed poorly in mathematics. ఓ టెస్ట్ పెడితే టీచర్ అందులో మ్యాథమెటిక్స్లో చాలా బ్యాడ్గా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ క్లాస్ మొత్తం మీద. ది టీచర్ డిసైడెడ్ టు గివ్ గ్రేస్ మార్క్స్ ఆఫ్ 10 టు ఈచ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. మోడరేషన్ అంటారు దాన్ని. మోడరేషన్ ఒక 10 మార్కులు గ్రేస్ మార్క్స్ కింద ఇచ్చారు టు బూస్ట్ అప్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్సో టు ఎన్షూర్ దట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ qualify for the pass mark. Which of the following statistical measures will not change even after the grace marks are given? Well, when grace marks 10 are given, the mean of the class average will also increase by 10. Therefore,
class average or mean of the marks of the 10 students will be increased by 10. It doesn't remain the same. అది మారకుండా ఉండదు, మారుతుంది, 10 పెరుగుతుంది, కానీ వేరియన్స్ మారదు. ప్రతి వాళ్ళకి 10 పెంచితే x1 + 10, x2 + 10, etc. x10 + 10 వేరియన్స్ కూడా x1, x2, etc. x10 తాల వేరియన్స్కి ఈక్వల్. సో వేరియన్స్ రిమైన్స్ ది సేమ్, but only the mean changes. Therefore, this is which of the following standard measures will not change. So that is variance. Mean changes, median changes. Median also will be increased by 10. Mode also will be increased by 10. Mode is because the variate value which has maximum frequency. అంటే ఆ క్లాసులో ఎక్కువ మందికి ఒకే మార్క్ వచ్చినటువంటి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆ మార్క్ ఏదో 20 అయిందనుకోండి, గ్రేస్ మార్క్ కలిపితే 30 అవుతుంది, అది 20 ఉండదు. మోడ్ రివైజ్డ్ డేటాకి 30 అవుతుంది, అంటే మోడ్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీడియన్ కూడా అదే ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీన్ అదే ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వేరియన్స్ మాత్రం మారదు. 2013 JEE Mains. If the mean and standard deviation of 20 observations, x1, x2, etc., x20 are 50 and 10 respectively, then sigma 𝗂𝗧 by sigma 𝗂𝗧 equal to 1 to 20 is mean of the data 20 observations is 50 and their variance is 10. Variance is sigma 𝗂𝗧 by n, n is 20, minus x bar square. What is the mean? 50 square. This is equal to the standard deviation is 10. So this is 100. Okay. So this implies sigma 𝗂𝗧 equal to 1 to 20. And the sum of the squares of the 20 values equal to 2500 to 26, 20 into 2600, which is equal to 52,000. So that is of course the first option. 2011 BARC aptitude test. Next, 2009 EAPCET-2025, 39, question number 39. There are assertion reasoning type. Statement 1. The variance of the first even natural numbers is n² minus 1 by 4. ఇందాకనే చూసాం, variance of 1, 2, 3, etc. up to n is n² minus 1 by 12. That is the question number 25. So variance of first n even natural numbers 2, 4, 6, etc. to n is, when you multiply each of the variate values by 2, variance increases by 2 square. You are not increasing, it will multiply by 2 square. So is n² minus 1 by 12 into 4. What is this equal to? n² minus 1 by 3. So the first statement is wrong. It is not n² minus 1 by 4, it is n² minus 1 by 3. Statement 2. The sum of the first n natural numbers is n into n plus 1 by 2, absolutely right. And sum of the squares of the first natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Both parts of the second statement are absolutely true. Therefore, this is true. So statement 1 is false and statement 2 is statement 1 is true, false, and statement 2 is true. The first option. A scientist is weighing each of 30 fishes. ఓ సైంటిస్ట్ ల్యాబొరేటరీలో 30 ఫిషెస్ తీసుకుని 30 ఫిషెస్ని వెయింగ్ చేస్తున్నాడు, వెయిట్ ఎంతో చూస్తున్నాడు అనమాట. దేర్ మీన్ వెయిట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఈజ్ 30 grams. సగటు బరువు ఈ 30 ఫిషెస్ తాలూకు సగటు బరువు 30 గ్రాములు. అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 2 grams. వాటి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 2 గ్రాములు. లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ది మెజరింగ్ స్కేల్ వాజ్ మిస్అలైన్డ్. అంటే సరిగ్గా లేదన్నమాట, మెజరింగ్ స్కేల్లో కొంత దోషం ఉంది, మిస్అలైన్మెంట్ జరిగింది. అండ్ ఆల్వేస్ అండర్ రిపోర్టెడ్ ఎవ్రీ ఫిష్ వెయిట్ బై 2 grams. అంటే ప్రతి ఫిష్ యొక్క వెయిట్ 2 గ్రాములు తక్కువ చూపెడుతోంది. ఒరిజినల్ వెయిట్ x అయితే x-2 చూపెడుతోంది అనమాట. అంచేత అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెక్ట్ మీన్ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా 30 grams ఏమవుతుంది, 32 grams అవుతుంది. కరెక్ట్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 + 2, బికాజ్ అండర్ రిపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి 2 grams, యాక్చువల్ వెయిట్ 2 grams ఎక్కువ కాబట్టి ఈచ్ ఫిష్కి మీన్ వాల్యూ కూడా అంతే పెరుగుతుంది, 32 grams. తర్వాత స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మారదు. ప్రతి ఫిష్ యొక్క వెయిట్ 2 grams పెంచితే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రిమైన్స్ ది సేమ్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ 2 grams ఓన్లీ. సో 32 and 2,
చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో, మెయిన్స్లో కానీ ఎంసెట్ పేపర్లో కానీ. బోనస్ క్వశ్చన్ల కింద లెక్క. కొద్దిపాటు అక్కడక్కడ స్ట్రే కేసుల్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్ విత్ ఇన్ హాఫ్ ఎ మినిట్. 41. The sum of 100 observations and sum of their squares are 400 and 2475 respectively. Sigma xi I equal to 1 to 100 is equal to 400 and sigma xi square I equal to 1 to 100 is equal to 2475. ఓకే, ఇది ఇచ్చారు డేటా. లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ పేపర్లో ఇచ్చారు, ఆన్లైన్ పేపర్లో 2017 JEE మెయిన్స్ ఆన్లైన్. లేటర్ ఆన్ 3 అబ్జర్వేషన్స్ 3, 4 and 5 వర్ ఫౌండ్ టు బి ఇన్కరెక్ట్. ఇందులో 3 అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పి తెలుసుకున్నారు, తప్పుగా నోట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఏం చేశారు, ఇఫ్ ది ఇన్కరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఒమిటెడ్, అవి వాటిని వదిలేశారు, వాటిని తీసేశారు ఆ 3 ఇన్కరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ని. దెన్ ది వేరియన్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్, అంటే ఆ 3ని వదిలేస్తే ఏమిటైంది, ఇక్కడ సిగ్మా xi I equal to 1 to 97. లాస్ట్ 3 అబ్జర్వేషన్స్ అందాం. అవి అంటే ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. అవి x98, x99, x100 తీసుకుంటే ఆ 3 తీసేస్తే సిగ్మా xi is equal to 100. 3 సమ్ ఎంత, 12 తీసేస్తే 388. సో x బార్ ఏమైంది ఇక్కడ 388/97, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇక్కడ సిగ్మా xi స్క్వేర్ I equal to 1 to 97, అమౌంట్ని వదిలేగా. అంటే వీటి స్క్వేర్స్ మొత్తం ఎంత, 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ 50 తీసేస్తే 2425. సో ఇప్పుడు వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ దిస్ 2425/97 minus 16 x bar square, or 2425 1600 minus 48, 1600 minus 48, 1552, 2425 minus 1552/97. కొద్దిగా అర్థమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్. I think this is equal to 9, and therefore the variance of the data obtained by deleting the 3 observations which are wrongly copied from the original data 3, 4 and 5, ఆ 3 త్యజించగా వదిలేగా వచ్చినటువంటి మిగతా 97 డేటా తాలూకు వేరియన్స్ 9 అయింది. సో దట్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్. Let's start question number 42. If a variable takes values 0, 1, 2, etc. up to n with respect to frequencies, అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని 1, NC1, NC2, etc. NCN, then the standard deviation for this variable is, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది సిగ్మా స్క్వేర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ సిగ్మా fi xi స్క్వేర్, నేను చెప్పుకున్న బిగినింగ్లో, బై సిగ్మా fi minus x bar square. What is x bar? Sigma fi xi by sigma fi. Sum of these frequencies 1, NC1, NC2, etc. NCN. Some of the binomial quotients in the binomial expansion of 1 plus x whole power n, 2 power n. Sigma fi xi. So that is sigma r into NCR, r equal to 0 to n, 1 to n అన్న పర్లేదు, బికాజ్ r 0 పెడితే లైన్ 0 కాబట్టి. r దిస్ ఈజ్ r into NCR combinations, n into n minus 1 CR minus 1. So n times n minus 1 CR minus 1, r equal to 1 to n by 2 power n. What is sigma n minus 1 CR minus 1? That is some of the binomial quotients in the binomial expansion of 1 plus x whole power n minus 1. That is 2 power n minus 1. So this is
n into 2 power n minus 1 by 2 power n, that is equal to n by 2. So, that is the mean of the data. So, he is asking the variance. So, sigma square is sigma Fi xi square. So, that is NCR into R square, R equal to 0 to n or 1 to n అనుకోవచ్చు, by minus sigma Fi, that is 2 power n minus n by 2 whole square. So, this is the variance. Okay. Stop for a while and see. I am giving some loose time for you to just follow the steps I have written. First of all, this is a group data, because the variate values and frequencies are given, and in the group distribution, for the group data, the variance is, the arithmetic mean is sigma Fi xi by sigma Fi, where Fi's are the frequencies and xi are the variate values. Xi's are top row, these are xi's, and this one NC1, NC2, etc., NCN are the frequencies. So, once you replace this by this, R sigma R into NCR R equal to 1 to n by some of the frequencies is some of the binomial quotients NC0, NC1, etc., NCN, that is 2 power n. Okay. But R into NCR is n into n minus 1 CR minus 1. We are borrowing this result from the permutations and combinations in algebra. So, n into n is constant, nothing, it does not vary with R. So, sigma n minus 1 CR minus 1 R equal to 1 to n, that is 2 power n minus 1. So, n into 2 power n minus 1 by 2 power n is n by 2, that is the mean. For finding the variance, you should know the mean. Variance కనుక్కోవడానికి మీన్ ఖచ్చితంగా కావాలి మనకి. ఇప్పుడు వేరియన్స్ ఫార్ములా ఇది గ్రూప్ డేటాకి. ఇందులో Fi అంటే మళ్ళీ అంతే, ఇక్కడ NCRA, xi square, వేరియట్ వాల్యూ స్క్వేర్ R square, R equal to 1 to n by 2 power n minus x bar square, which is n by 2 whole square. దీన్ని ఇలా రాస్తాను. R into R minus 1 plus R into NCR, R equal to 1 to n by 2 power minus n square by 4. Follow? R square, R into R minus 1 into NCR is, R into NCR is n into n minus 1 CR minus 1. R into R minus 1 into NCR is, R equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు కూడా 0 అయిపోతుంది ఫస్ట్ టర్మ్, మన చేత R 2 దగ్గర నుంచి ఇవ్వచ్చు. సిగ్మా R equal to 2 to n, n into n minus 1 into n minus 2 CR minus 2 plus R into NCR by 2 power n plus R into NCR, n into n minus 1 CR minus 1, same as before, R equal to 1 to n by 2 power n minus n square by 4. Follow? కొద్దిగా ఆల్జీబ్రా ఉంది ఇక్కడ. Well, this is equal to n into n minus 1 into, what is sigma n minus 2 CR minus 2 R equal to 2 to n, some of the binomial quotients in the binomial expansion of 1 plus x whole power n minus 2, 2 power n minus 2 by 2 power n plus n into, this is the sum of the binomial quotients ఇందాక చూసాం, in the binomial expansion of 1 plus x whole power n minus 1, 2 power n minus 1 by 2 power n minus n square by 4. This is n into n minus 1 by 4 plus n by 2 minus n square by 4. Follow? Plus n square by 4 cancels with minus n square by 4. N by 2 minus n by 4 is n by 4. This is equal to n by 4. So, the variance is n by 4. Therefore, the standard deviation is n by 2. He is asking standard deviation, that is n by 2. Slightly difficult. Well, if a variable takes values 0, 1 to etc. up to n with respect to frequencies q power n, nc1 into q power n minus 1 into p, nc2 into q power n minus 2 into p square etc. p power n, where p plus q is 1, then the variance of variable is. If one has a close look at the data, this is no other than a binomial distribution. And these are the respective probabilities for 0 successes, 1 success, 2 successes, etc., n successes. Okay? And therefore, the sum of the, this is because this is the binomial distribution, p plus q equal to 1, p is, generally we regard p as the probability of success and q as the probability of failure. For a binomial distribution with parameters n and p, the
మీన్ ఈజ్ ఎన్పి అండ్ ది వేరియన్స్ ఈజ్ ఎన్పిక్యూ. అది కనుక మనం ప్రాబబిలిటీ థియరీ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా కనుక అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో ఎన్పిక్యూ ఇస్ ది ఆన్సర్ వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ త్రూ. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ వన్స్ అగైన్. 44. Mean and standard deviation marks of the marks obtained in some particular subject by 4 classes are given below. Report the class with best performance. 4 classes కంపేర్ చేయాలి అంటే అది ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ కంపేర్ చేసి దేని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ తక్కువగా ఉంటే ఆ క్లాస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుందని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ సివి ఫర్ ఏ డేటా 4 క్లాసెస్ ఫర్ 1 అంటే దీనికి సిగ్మా బై ఎక్స్ బార్ ఇంటూ 100 that is equal to mean is 80, 18 by 80 into 100, that is 72. CV2 for the second class, this is 21 by 80 into 100, that is equal to 84. 4 by 5, 72 by, this is 5 by 4 I think. Yeah, this is 90 by 4. This is 5 times, 4 times CV3. Sigma for this is 5 by 75 into 100. I think 25 can be cancelled. 25 times 4, 20 by 3. Well, certainly this is the less than the remaining two. CV4, 7 by 76 into 100. So that is 700 by 76. This is more than this. This is close to 9, whereas this is only close to 6. So this is of course the least among the 4 coefficients of variation. Therefore, the class with the mean 75 and standard deviation 5 stands with the best performance among the 4 classes. 45. 2 teams A and B have the same mean. x1 bar is equal to x2 bar equal to x bar. And their coefficients of variation are 4 into respectively CVA, sigma 1, sigma A and by x bar into 100. This is 4. CVB, sigma B by x bar, because x bar is the same for both teams A and B into 100, that is equal to 2 given. 4 and 2 are the standard deviations of the teams A and B. Okay. So when you divide one by the other, 100 will cancel out, x bar will cancel out, sigma A by sigma B is equal to 4 by 2, or sigma A equal to twice sigma B. So sigma A equal to twice sigma B, which is third option, Telangana EAPCET 2015. If the mean of 10 observations is 50, and some of the squares of the deviations of observations from the mean is 250, then the coefficient of variation of those observations, mean of 10 observations is 50. And some of the squares of the observations from the mean, some of the squares of the observations from the mean ante xi minus x bar whole square I equal to 1 to 10. This is equal to 250. So what is the variance? Standard deviation, sigma xi minus x bar whole square by 50 by 10, sorry. Well, this is equal to sigma xi minus x bar whole square is 250 by number of variate values 10, that is equal to 25. Okay. So sigma is 5. So coefficient of variation is sigma by x bar into 100, that is 5 by 50, 1 by 10 into 100, which is equal to 10. That is the second option. Sigma is 5, x bar is 50, 5 by 50 is 1 by 10 into 100, that is 10. Next 47. Let m be the arithmetic mean
and sigma the standard deviation of the set of values xi, I 1, 2, 3, etc. up to n, and zi equal to xi minus m by sigma be the standard variable. Then the variance of the standard variable is standard deviation of x1, x2, etc. xn is sigma. So, standard deviation of x1 minus m, x2 minus m, etc. xn minus m is also sigma. M subtract just a mark. So, standard deviation of this by sigma, x1 minus m by small sigma, x2 minus m by small sigma, xn minus m by small sigma is sigma is positive, sigma by sigma, which is equal to 1, which is the first option. Okay. Well, my dear students, I think we hope to conclude this measures of dispersion with this episode, and I think this will give you a fair amount of chance to face the examination with enough confidence once you practice after going back to your work at home. So, all the best, good luck in your attempt. Thank you so much. Okay.